dovrebbe essere, ci sono alcuni valori che non funzionano, poi c'hai un po' di pressione alta. E ho scoperto che invece di somministrare una serie di farmaci, potevo ottenere più o meno gli stessi risultati cambiando la mia tecnica di nutrizione. E da 5-6 farmaci che avrei dovuto prendere, ho iniziato ad avvicinarmi in modo completamente diverso al mondo del cibo. Morale della favola, nel giro di 3 mesi mi sono ristabilizzato, ho fatto questo intervento importante in neurochirurgia all'interno della colonna vertebrale e è andato tutto benissimo, non solo, ma rispetto ai protocolli medici ho impiegato molto meno tempo a rimettermi in sesto. Quindi ho capito perfettamente che se ti nutri bene e utilizzi ciò che la natura ti mette a disposizione in un modo adeguato, riesci anche a vivere meglio. Vi porto questo contributo perché parleremo proprio di conoscenza, parleremo di quanto è importante conoscere ciò che si mangia e parleremo di futuro del cibo. Proprio per parlare di futuro del cibo, io lascerei la parola a Daniel Gould, che ci racconta, nella sua veste di responsabile nella parte innovazione della Reimagine Food, di che cosa vuol dire futuro del cibo. Prego. Ecco, chiedo ai relatori di parlare abbastanza piano, lentamente, perché c'è il servizio di traduzione, e cercherò di farlo anch'io nel rispetto di chi sta lavorando per noi. Grazie, prego. Hello? Okay. Hi, everyone. I'm Danielle Gould, the founder of Food Tech Connect. Thank you for having me to introduce this panel. So as we face challenges with more health challenges and a goal to be much more productive in life, we realize that there's an increasing relationship between food and health, what we eat. And what we've realized over the last couple of years is that we actually know very little about the foods that we eat and how they impact everything from our health to our mental health to our performance at work. And so there's this increasing movement to understand and to really personalize how the things that we put in our body impact every part of our day. And so you're starting to see, and this is a burgeoning area of research, where the first place where we have to start is to really break down and understand our food. And there are a number of companies that are starting to map our foods and build ontologies and data structures that enable us to have a much deeper, richer information about our food. And in the future, the goal for many is to start to understand how that food impacts us as individuals. So it's the end of one size fits all. For some people, a low-fat diet that's high in carbohydrates works. For some people, it doesn't. And right now, it's very difficult to personalize those nutritional recommendations to meet your personal goals and help you achieve whatever your preferences and your goals are. But we're at the beginning of a revolution, a nutritional data revolution, an understanding of how what we eat impacts every part of our health. And so here today, you're going to be hearing from a number of individuals who are working on different aspects of breaking down the data behind food to personalize our nutrition. Grazie infinite. Daniel, mi piace anche quello che è stato detto, ovvero la consapevolezza di quanto il cibo incida sulla nostra salute e del come alcuni alimenti si comportano in modo funzionale all'interno del nostro corpo. Ci ha detto che esistono delle banche dati del cibo, quindi c'è un'economia della conoscenza. Abbiamo qui con noi, perché oggi abbiamo 6 persone che ne sanno veramente tanta di alimentazione di cibo, e abbiamo qui con noi in particolare Joaquín Torres, che è il CEO della Diet Creator, che è una mega banca dati di tutti i vari alimenti che sono a disposizione per la nutrizione. Ci racconti la tua esperienza e cosa stai facendo? Ti lascio anche questo per le slide. Prego. Grazie. I'm the founder and CEO of Diet Creator. We have data, yes, but what we make is easy the life to the dietitians. They can use
the software we built. And so they can control and track all the data, the body activity of the patients, and they can recommend diets and the software make the calculations of macronutrients and micronutrients, so they can make a really good diet for people. Because there are a lot of devices or apps. They make some recommendations automatically with some algorithms, but only the professional, really the doctor or the nutritionist or dietitian, can recommend you a healthy and balanced diet. So this is what our company makes. We create an application, a web app, so the patients, they can receive all the advices from dietitians. You can see here an interface where are the meals, the recipes, messages, health questionnaires. It's very important to know what happened in the treatment, because in the health of the people are in constant evolution. So we need to know what happened with them. It's not fair for the people to recommend them only things based on algorithms. They cannot see the evolution. So what we create, the software allows also to have in real time the data of the wearables. This is important because the energy of the energy that the people burn during the day, you cannot know exactly how your body burns this energy. So if you have this information, the doctor or the dietitian can make better the diet for them. This is a presentation for investors, but can help us to understand some things. We think that nutrition in the future will be like a marketplace where the users can book or can choose the dietitian they want to his treatment. Now we don't have this possibility. Dietitians are they have an office, and every 15 days the patients go to the office. This is not more sustainable. It's not modern way. So dietitians they have a big problem. Big competition for apps. We say like stupid apps. They inform about eat this, make this, but you don't know. You need to know your patient. You need to know your behavior from your body. So in the future, users, patients will choose dietitian and make the diet online. But for this, we need an infrastructure. We need a big software. They can use it and connect with the patient. Our solution, they provide also with information for the restaurants. If you are in the restaurants and you want to know allergens or intolerance from if you have some intolerance, you can see in the cart this information. So the software allows the cookers also to know and make better dishes for the clients. This is also important. There are millions of restaurants. They don't have a software to calculate the nutrients from the meals they do or the recipes they create, dishes. It's a big market because we calculate that there are like 1 million professionals they can use this. Some people, they tell me, maybe my colleagues can say that they are 2 million, so 3, because personal trainers, they use also software to make the diet. So, and this, for our experience, they use every year 100 patients or 80 patients. So in 3-4 years, maybe they attempt 500 or 600 patients. We are talking about 700 millions of people. They maybe need advice from a dietitian. This is big, unbelievable. We can, yes, dietitian is like somebody is working in the office and recommend some things. No, it is
remarkable to have really good health for the people in the future. We make a software as a service. This is not important for you. We sell the license for the software. This, if you have 300,000 euros and then 250 million, 2,050,000 is what we need to grow the company. But Quindi se c'è qualcuno che vuole investire nella sua yes, attività, it's mi for raccomando, investor. qui abbiamo tutti i dati in trasparenza. yes, but I wanted maybe here some investor can also. It's good. We need to invest in knowledge, not in software that make some big traction during 1.5 years. It's better to invest money in make better the life for the people. We have some competitors, but it's also not for you. And this is the timeline where we can see, but this is important because you can see the evolution of what we do. First, we make some software for dietitian. Then we make the application. Then we will make collaborative software. You can see the evolution from this in technology industry. At the beginning was, I have my solution, I can work, but then I start to share things, to collaborate. This is the philosophy for our company, to collaborate. So you software, you are a dietitian, you can create a recipe, and this recipe you can share with all the dietitian in the world. They use Diet Creator. So you're sharing things. You can see how a treatment can work in Brazil and use it for you. This is important. Okay, so the next step is connection with wearables to track in real time information from the patients, and then we will do connection with robots, because robots is a way to have your dietitian like an avatar in your house, but it's like easy way. No, you don't have a human making constantly advices for you. You have intermediario. How we say in English, intermediario? Maybe you don't know this. So this is the evolution for the technology industry, and we think we read properly how we need to go pair with it. Okay, so this is requirements to grow for our company. We're a little team. I have some experience in technologies, IT company during some years. We have a dietitian. She make contents and how things can help the professionals. And we have a great developer engineer that works for a big competitor from Uber. So this is my presentation. I hope it's interesting for you. And thank you a lot for sitting chips. Grazie Joachim che... Sorry for my English, but... Grazie per questa presentazione. Ti stavo toccando per vedere se eri reale o virtuale, perché hai parlato dell'avatar del dietista che mi ha colpito abbastanza. Grazie. Soy real, por ahora. Grazie infinite. Tutte queste applicazioni capite che avvicinano sempre di più la persona comune, la persona normale, ad una maggiore consapevolezza su ciò che mangia. Quindi un sistema per creare connessioni tra chi è in grado di predisporre una dieta o fornire una dieta e chi di fatto la dovrà utilizzare. Una cosa molto importante è avere i dati di questi alimenti, perché non solo ci vuole il professionista che sia in grado di somministrare una dieta adeguata, ma la cosa fondamentale è poi avere i dati di base, i dati informativi. E Janko ci potrebbe raccontare cosa fa nella vita un data provider di cibo, un data nutrition provider. Hi, thank you for coming here today. I'm Janko. Thank you for introducing me. With Edamam, we strive to be the world's central food database. But first I'll start with describing a little bit something which we believe we see, which is the future of data flow for health and nutrition. And okay, there we go. So the way the things will happen, and it might sound a little bit scary when I describe it, but we have all the connected appliances on one side, which is be it something we wear on our wrist and detects our daily diet, daily movements, how we sleep, how we feel.
what our heart rate is, be it our appliances at home, which actually track what we eat, what we buy, be it our shopping on the internet, where it actually tracks where we go, what we shop, which are the sites we visit, maybe what illnesses we research. All this data is actually being recorded, and more so. And actually, that's why some of the biggest manufacturers of consumer electronics and some of the biggest data providers like Google, like Samsung, like Apple, are actually vying to be the places where we will save this data. So these central repositories are actually saving the data about us. So in a sense, they know who we are, and they know what will happen to us eventually if with a little bit of help. What that means is that there is this intelligent layer which makes sense of the data which the repositories save there. This intelligent layer actually takes the information and makes it useful. Because just the data itself, what I ate, what illnesses I had, maybe even what medicines I took, how I slept, it's not useful on its own. It needs to be made useful. So IBM is working with the Bully Foundation in a way. Our friends from Vivanda here actually are using this data to make sense of it. What happens is that in the future, what will happen is that when you go to the doctor, this doctor will know everything about you. If you allow him, obviously. They'll know how you behave, what your parents' illnesses were, what you ate for the last 5 years, essentially. What are the people like you living in your area with the same basic data about themselves, what typical illnesses they get using the same diet. So they'll know a lot about us, and they'll be able to help us. But as I said, it's a bit scary as well. Or if you are in the store, your fridge will actually tell you what's in there, and you just and it will advise you what to buy to build to cook a meal tonight. It will remember the allergies. It will remember what your family members like or don't like. So it will actually make shopping much faster. So all this data is only useful when it helps us change our lives and make our lives happier, easier, and healthier, hopefully. So what I said, we look at nutrition data and in general in data as intelligent data. Sometimes when you put together different data sources in an intelligent manner, the sum of the whole is much bigger than its parts. That's what we do at Edamame with nutrition. We organize world's food knowledge, and from various databases, we put them together so that you can find any food. That's the goal we put in front of us, to find nutritional data, diet data, allergen data for any food in the world you might eat, and so that you are able to find it at any place, at any time. We provide this data to businesses. We are not business to consumer. We have apps which are for really presentation purposes, but we provide our services to businesses. The problem they're having is that nutritionists do great job, but they are relatively slow because they're only human. And they're relatively expensive. Again, what was mentioned here, they need tools to become less expensive to service more people, but still they're relatively expensive. Or they can use various freemium and various databases, which are fairly dumb in the sense it's rather difficult to find something in them. And some of them are rather complete, but many of them also contain a lot of user-generated content, so they're not very accurate. So it's kind of either you pay a lot of money and do it slowly, or you pay very little money, or none for that matter, but you have low quality. So we position ourselves in the middle. We have real-time nutrition analysis. I will show in a moment what it means, where you can find any food in about 1.5 seconds and have full nutrition for it and plug it into your device. Or
We also have a database of about 1.5 million recipes, which we collected from around the web, which are all nutritionally tagged and ready to be used by a nutritionist or by nutrition app so that they can suggest a better diet to people. What we do, it's pretty ugly what I did here, but it explains it. Say that's an entire recipe or entire ingredient list of something you want to cook. In about 1.5 seconds, we will convert it with a click, convert it in that. So each line, we understand what's in it, we understand the quantity of it, we understand all the calories, the nutrition for everything which is in the recipe. We also attach to it all the labels, is it peanut-free, is it soy-free, and that we do in 1.5 seconds. We provide this to various businesses, to catering businesses who need to label their foods, to media businesses who have recipes, like New York Times is a customer, who need to label their recipes with nutrition, and to anyone really who wants to log food and to get to know immediately what's in it. And what we see in the future, we see ourselves as an enabler, really an intelligent nutrition data layer. You'll be able to communicate with your device or on the web or in any way, or your fridge for that matter. We'll be able to communicate with you using our layers. So you'll be able to tell to your phone, for example, what you ate, and we'll analyze this and send it to the device or to the data provider using to track your calories. You'll be able to just type it. You'll be able to use, if you're a developer, use API any way you want it, any location you are. We'll be able to give you immediate nutrition for it. Basically, that's what we do. And if you have any questions, we'll be happy to answer them. Thank you. Thank you very much. Grazie infinite. Grazie. Grazie. Siamo passati dalla connessione, lui connette persone, alla conoscenza. Cioè, il suo obiettivo è quello di creare una mega database di conoscenza, e anche questo va nell'ottica del capire bene cosa stai mangiando e dell'ottimizzare. C'è una regola di base nell'informatica che dice che il dato deve essere raccolto una volta dal massimo esperto e poi condiviso. Allora in questo caso abbiamo veramente un dato che è valido, e mi sembra che questa esperienza vada veramente in quest'ottica qua, cioè quella di raccogliere informazioni al massimo livello per poi renderle disponibili per tutti. Il prossimo passaggio sarà quello della quantificazione, cioè vogliamo riuscire a capire poi dopo, quando immettiamo nel nostro organismo tutto quello che ci ha consigliato il dietista o il dietologo o il nutrizionista, che ha quegli elementi e quei contenuti che ci ha raccontato Janko, ma poi nella nostra vita cosa succede? E per questo argomento abbiamo Federico Casotto, che è il design manager e food specialist della Design Group Italia. Ci racconti la tua esperienza in quest'ottica? Grazie. Do you mind if I stay here? Because What do you I'm want? comfortable. And so I have maybe I'll be a bit longer than the previous presentations. I hope it's okay with you. So I'm Federico Casotto from Design Group Italia. We are an Italian design firm specialized in brand consultancy and strategic design. And we have does it work? Okay. We have a big studio here in Milano, and we have just opened a smaller one in Manhattan, New York. And we design products, consumer goods, brands and packaging, physical and digital interactions and digital experiences, and occasionally also food products. I am head of our design lab, and I also write several articles about food and technology. So you may understand why I'm here. I would like to share with you a few thoughts about the connections between the wearable devices for self-tracking, ethics, and nutrition, and about how these connections can create in the future a favorable context for the food industry.
So self-care has always had an ethical value. Since the times of Socrates, it has been a way to pursue both social and individual good. It used to be about both mind and body. Nowadays, people seem to focus on just the body and on a few simple principles. In general, we presume that to maintain our efficiency and health, we must include the right amount of activity in our everyday life. And we must carefully balance our calorie account based on our real energy needs. Must is a key word here. In order to comply with these principles, we need to control our instinctive drives towards energy accumulation and energy saving, which we inherited from our ancestors, who were foragers and hunters, and needed to eat as much as they could as soon as food was available, and then spare energy for the next hunt. But in order to comply with these principles, now we need to control our instinct, that is the ethical part, keeping these instincts of ours under control. If we were naturally inclined to eat just what we need, there would be nothing ethical about it. And so you see that they seem not to be particularly happy to do fitness and to eat appropriately. The ethical approach to eating and fitness has become widespread since overeating and sedentary lifestyles have been democratized and have no longer been reserved to elites. The sense of guilt, in particular, has spread to unprecedented level. The notion of guilt itself is unprecedented. Societies nowadays do not blame people because they are greedy or lazy and waste their energies and time in pleasures, diverting them from better purposes. We now blame them because they are obese. Obesity itself is the guilt. It may sound stupid, but seems to be true. Think it over. If I could indulge myself without getting any fatter, I wouldn't be blamed as much as I actually am, particularly by my wife. And a body mass index of included between 18 and 25 not only tells me that I am in good shape, it tells also that my conduct towards myself and society is ethically acceptable. So in some way, ethics becomes measurable. And in the sphere of self-care, both the idea of well-being and that of well-doing are inspired by an arithmetical principle of balance. In this context, quantification is key. That's why, for a few years now, wearable self-tracking devices have become so popular. Sorry, does it work? So popular, suiting, okay, and promoting at the same time the special kind of self-awareness that we call quantified self. As you may know, these devices help us to find and maintain a balanced lifestyle by monitoring and quantifying our physical activity during the day and precisely estimating our calorie consumption accordingly. However, the limitation of these technologies is that they help us to fill only one column of the balance sheet, that is the calorie consumed. To my knowledge, so far, no technologies have been developed that are equally efficient in monitoring the calorie we store when eating. We are starting to see solutions
that aim to facilitate our calorie intake tracking. Some of them are based on molecular sensors. Why it doesn't work? Okay. Capable to identifying and quantifying nutrients. I would like to show them. Okay. Maybe you are familiar with these new devices, scales connected to the tablets. This glass able to recognize, identify, and quantify the nutrients of any liquid you put inside it. So it lets you know that if you put coffee inside, it's coffee, which is may sound strange. And these molecular sensors based on spectroscopy and etc. So these technologies are really interesting and open exciting possibilities. However, we are still a long way from the kind of acceptable compromise between accuracy of the analysis and immediacy of use. Because the great thing about wearables is that they do their job without us noticing it. And they do not interfere with the flow of our everyday actions. When our calorie intake account will be just as hidden behind our everyday gestures, the quantified self will have a truly considerable and generalized impact on our eating behaviors. But we may not need to wait for further development of sensors to see efficient and easy solutions for our calorie accounting. The food industry can provide very precise data on the composition of packaged food directly on the label. When I drink a fruit juice or a cereal bar, I can easily access all the nutritional data about the food I'm eating by simply consulting the packaging. If we were able to interconnect our smartphones with the smart labels, we might be able to keep track of our food consumption as easily as a supermarket cashier passes products over a barcode reader. To achieve this, the food industry should develop marketing strategies that focus on nutritional accounting and organize the product offer in modular nutritional packets that are easily identified in quantitative terms. This is already happening to some extent, along with the overall snackification of our eating behavior. I conclude. The food industry has the chance, in this context, to exploit the advantages that standardization provides in terms of control over food's nutritional properties and establish itself as the best ally of the quantified self. Standardization is a founding principle of industry. However, today's consumers view standardization as detrimental to food quality. But in the future, it may be seen as a functional feature that can guarantee quantification and control, and surprisingly enough, enhance its reputation in ethical terms. We can imagine a market scenario where a considerable number of people who care for their health might prefer an industrial snack to a homemade one, because the first fits into his or her self-tracking system, while the other does not. Thank you very much. Grazie Federico, la presentazione è stata leggermente più lunga ma molto interessante, quindi la parola che possiamo nascondere dietro a questa presentazione secondo me è proprio quella legata alla quantificazione, cioè quello di avere la consapevolezza di quanto mangiamo e cosa mangiamo, non solo come alimento complesso ma poi scisso nei singoli componenti. Quindi grazie per questa presentazione, grazie per i ragionamenti che ci hai portato a fare. Grazie.
Ci spostiamo, quindi facciamo un altro passaggio. Allora, l'obiettivo è quello di non solo conoscere bene quello che mangiamo, ma addirittura riuscire a ragionare sul nostro stile di vita, su quelli che sono i nostri interessi e attraverso Oli scopriremo che non solo le possiamo dichiarare alle periferiche con cui noi facciamo la tracciatura delle nostre attività, ma ci sono degli strumenti che che permettono al sistema di conoscerci meglio. Oli, stupiscici, raccontaci cosa fai. I think there's un piccolo video. Sì, è un gioco strano con la lingua, nel senso che io parlo italiano, poi ci sono gli italiani che parlano inglese, ci sono gli spagnoli che parlano inglese, però spero che riusciamo a capirci abbastanza bene tutti quanti. Prego, Oli. The way you discover food, plan a meal, shop for groceries, cook dinner, sit down to eat, and share the foods you love is about to change forever. Meet FlavorPrint, a new technology based on 120 years of sensory science that is revolutionizing dinner time. FlavorPrint illustrates your preferences for all the flavorful foods out there by reading your palate and translating your flavor profile into a personalized mark based on your likes, dislikes, and cooking needs. Creating a new language of flavor to inform your everyday cooking choices and lead you to new flavor discoveries, with compatible recipes and products based on your tastes and sensibilities. FlavorPrint has the power to determine that if you like hazelnuts, you'll love aged Gouda cheese. If you'd fancy a black coffee, it may be smoked brisket you're craving. Think of it as a totally customized lens through which to experience the world of food. FlavorPrint. Find the flavorful foods you love and discover the ones you're about to. Buongiorno, il mio nome è Oli Fuchs e sono uno dei co-founder di Vivanda. Sono felicissimo di essere qui. I'm gonna continue in English, but how many of you are not interested in eating well and good food? You're in Italy. Somebody, hands up? Nobody? That's what I thought. How many of you, when you go out and eat, or you order food or order products, and you don't like them, they don't taste well, how many of you are unhappy? All of you, I would think. So that's why I think, or we think, nutrition tools are important, because we can help you with that. That's our angle on it. We're all about taste. We think that taste drives choice, and that's our angle on it. So before I go into the details about what we do and who we are, I'd like to share a little bit of information with you. Some very interesting information if you put it in perspective, how important food is in our life. So 5 billion meals are cooked each week in the US alone. And these are US statistics, but just think about the volume of food being consumed. 1 week, 5 billion adult meals consumed. You have 14 billion shopping trips each year in the US alone. That's people going to the grocery store, to lesser extent e-commerce, people interacting with food. There's transactions here. So food is important in our life. Now, how many of you use the internet every day? Probably all of us, right? We're a new breed of consumers. We're connected. We're connected consumers. We use devices to get information. Actually, it's pretty interesting. The millennials shop their food. They're very open to go e-commerce. A little older, we prefer to go and get our food in grocery stores, but we get our information on the internet. The statistic says 86% of foodies look at some kind of source. They go to Facebook, they go to recipe sites, they go to product sites of brands, and get information about their products and recipes of things they want to eat. This is a staggering statistic. 50% of every purchase made in the US is influenced by a digital touch point. That means that person looked at a product or at a recipe and then went and bought it afterwards. And just think about that. So
and that's where we come into play with the tools that we deliver to the ecosystem in different ways. Still, our consumers are still not happy with what they're getting because the ecosystem hasn't caught up with the consumers yet. So they're behind the connected consumer that is demanding personalization, is demanding more tools to help them. It says 74% of consumers get frustrated because, and I'm sure you've been there. You get like promotions or ads that have nothing to do with you. You're looking at a recipe and you get a holiday banner ad on the side. So you're not. Most of us are not happy how things are working right now, and we have a staggering number of food available to us in this world, right? So I think the average grocery store in the US has 40,000 products, 40,000 products stacked. That's crazy. We only consume 0.8% of that. So that's about in a pantry of an average American over a year, he buys about 200, 300 products, not much. He's not discovering new food. That makes it more difficult for him to eat healthy, to get the nutrients that he wants. So his demands are not being met. On the other side, you have the food manufacturers, the brands that are developing new products, are trying to help people, putting a massive amount of money behind new products. But they launch new products, they put them into the market, they're not really successful with them. So only 3% of every products launched during a year are successful. That's hundreds of millions of dollars just blown out of the away. Nobody gets any benefit of them. And these products are probably not, they would be successful if they were targeted to the right people. But the people looking for those products can't find them. So back to the banner ad. This is not for me, but you're more likely to survive a plane crash than click a banner ad, something you see every day when you surf the net. Think about that. There's 0.005% of you clicking a banner ad. Still, everything you see when you surf are banner ads. It doesn't make any sense, right? Also, when you shop food, you're still a little bored with what you're eating, because you are curious. You want to try new things, but you're not really presented with new things. I think the average household in the US, I'm sorry about being so US-centric, but the average household cooks about 9 meals, has about 9 meals that they cook over and over again. So they're not trying new things. Again, the brands are not able to promote their products. We eat the same things, maybe unhealthy things. We could eat more healthy things. We could substitute them, find new things. Not working. Still, statistically, we say taste ranks number one when it comes to choosing food. So for us, all of us, taste is the number one thing usually when we select food. Number two is price. We make that, it's pretty close, but number one is taste. Number three is nutrition. So that's in our value scale, how we approach our process. And that's kind of where we come in. My company, our company, Vivander, we are a spin-off from a large US food manufacturer called McCormick. They're also in Europe with different brands. We spun out of that company, but what we were able to do, we were able to, while we're still there, take that R&D, it was 30 years of world-class food science, sensory science, culinary expertise, and package that into a digital service. So we were able to take maybe $1 billion worth of R&D, put it into a service that we can give to the ecosystem, a service that understands taste, okay? So what does that mean? That means that we are able to assign a digital fingerprint, what we call flavor print, to any product, to any recipe, to any ingredient. We're also able, and that's really the innovation here, we're also able to assign a digital fingerprint to a person. So all of you are unique, all of you have different tastes, all of you like special things. By reading data, by having data on you, your interactions at those digital touch points that we talked about, we're able to build a flavor print that represents you. And then we match them together. So
We can give you the product you like, we can give you recipes you like, on your ingredients that you may have never tried, like something exotic, a fruit that fits your flavor print. And we provide that as a service to so we are B2B business. We have our customers can deliver that to a service to their users. So I'm sure you may, Netflix, I think it's in Italy, or Pandora Radio with music, where you play one song and it repeats radio, it plays radio, like songs that you like. Imagine we do the same thing for food. So you have one food item, and then you get another food item or something you like. So, and that's our vision, to be through the food ecosystem, enable our partners to provide taste to their users. So thank you. Come and talk to me if you're interested. Grazie infinite Oli. È difficile da pronunciare, ma tu ci hai parlato della sensorializzazione, cioè la capacità di tutto questo sistema di capire ciò che ci piace e proporci qualcosa di alternativo. Tutta una cosa che ha a che fare molto con la tecnologia, la conoscenza e la scoperta di nuovi gusti. Ma poi i nuovi gusti noi li vogliamo sentire realmente, e normalmente ci piacerebbe ogni tanto andare in qualche buon ristorante che, oltre a farci vivere un'esperienza gustativa, ci racconta qualcosa di più su quello che mangiamo ed eventualmente è in grado di capire quello che ci fa bene e quello che ci fa meno bene. Sono molto contento di averti conosciuto, Enrico, tu che operi all'interno del gruppo della Fondazione Gualtiero Marchesi. Hai qualcosa di veramente interessante da raccontarci, prego. Grazie Ivano, io mi presento, rappresento il gruppo Gualtiero Marchesi, la Fondazione, l'Accademia e le altre attività di Marchesi. Gualtiero Marchesi credo che sia abbastanza conosciuto, lo chef italiano, lui ama chiamarsi cuoco più che chef, che ha diciamo, lasciato un segno nella cucina italiana, andando a intervenire in un ambito dove la cucina italiana era molto casalinga, molto semplice, quindi portando nel 1985 per la prima volta in Italia le 3 stelle della guida Michelin, ha dato modo di affermare anche questo valore nell'alta cucina della cucina italiana. Gualtiero Marchesi è un cuoco, si è sempre occupato di cucina, si occupa di fare nel miglior modo possibile questo mestiere, quindi di trasformare i cibi in un modo più corretto possibile. Se fate la domanda a Gualtiero Marchesi, lei cosa sa di nutrizione, di corretta alimentazione e quant'altro, dice: il mio compito è quello di trasformare il cibo nel modo più corretto dal punto di vista professionale, però io non sono un esperto di alimentazione e nutrizione, il mio compito è cucinare bene. Se un cibo è cucinato bene ed è il meno elaborato e sofisticato possibile, a quel punto io sono certo che possa fare bene. Nel 2010 Marchesi ha creato una fondazione, la fondazione ha come compito quello di sviluppare tutte le arti e in questo anche la cucina, e attraverso la fondazione abbiamo iniziato a lavorare per andare oltre al concetto soltanto di buona cucina, ma di avere veramente una consapevolezza e una conoscenza di quello che può essere la nutrizione. Nel 2010 nasce arriva in Italia l'iPad, quindi questo strumento che trasforma molto l'idea di rapportarsi o di utilizzare uno strumento come un computer, quindi è diventata veramente l'esplosione del portarsi dietro un qualcosa che con l'anima del computer ci dà una marea di informazioni. Marchesi in quel momento voleva creare un menù nel ristorante diverso, invece di indicare i nomi dei piatti, farli vedere, quindi portare la persona a rapportarsi alla cucina e alla scelta in modo più visivo. Voleva farlo in un modo classico, con un menù stampato, le fotografie e poter scegliere in base alle foto. Fortunatamente è nato iPad che ci ha dato la possibilità di farlo in modo molto più semplice e meno costoso, altrimenti avrei dovuto quasi comprare una tipografia, visto che uno chef quasi tutti i giorni cambia i piatti, li modifica e cambia i menù. E quindi ci ha dato la possibilità di sviluppare un certo ambito. Io sono con Marchesi da 25 anni,
faccio parte del mondo della tecnologia perché sono un informatico, e questo ha portato quindi a un certo punto, dal 2010, la possibilità da parte mia di cominciare a mettere un po' di mia esperienza e di conoscenza in un ambito dell'alta cucina che era molto staccato da questo ambito. Nasce l'iPad dove noi presentiamo il menù nel ristorante, e già lì con la possibilità quindi di inserire informazioni, allergie, intolleranze. Il cliente può scegliere andando a fissare quali sono i gusti, magari anche gli ingredienti che non gli piacciono, non deve essere per forza intollerante. Ma da lì abbiamo detto vogliamo capire un po' di più, quindi abbiamo iniziato a sviluppare progetti di ricerca in cui abbiamo analizzato e sviluppato l'importanza dell'alimentazione da un punto di vista nutrizionale. Quindi il progetto di ricerca che abbiamo fatto con l'ospedale San Raffaele è stato il primo, per esempio, in funzione di una corretta alimentazione per i degenti nell'ospedale, per fare anche cultura alimentare, per avere un sistema che controllasse anche fotografando i cibi, definisse, riconoscesse il cibo, lo andasse a dare qualcosa di sicurezza maggiore nel momento in cui questo cibo viene portato a un paziente. Si sa che è un cibo che va bene perché ha certi ingredienti e non altri, e quindi abbiamo iniziato a lavorare nell'ambito proprio di alimentazione per pazienti, per poi rendersi conto che la corretta alimentazione invece è importante per tutti. Abbiamo sviluppato altri progetti di ricerca che danno la possibilità proprio di monitorare, di creare in automatico questi grandi database sulle abitudini alimentari, il diario alimentare. Grande invenzione che non ha mai funzionato perché nessuno ha voglia di mettersi lì a registrare quello che ha mangiato o non ha mangiato quel giorno, per cui siamo arrivati a dire dobbiamo cercare poi di arrivare in modo pratico, perché tutto quello che è lo sviluppo tecnologico che vedete dà effettivamente moltissime informazioni, quindi molta gente ha più consapevolezza di quello che è meglio mangiare o no, però come racconta Marchesi, noi abbiamo una scuola di cucina a Parma, va spesso in un ristorante Parma tradizionale, molto buono ma una cucina tradizionale, e dopo un po' che ci andava, è diventato amico del cuoco, e un giorno si è permesso di dirgli: scusa, ma tu fai dei ravioli fantastici a burro e formaggio, ma non puoi mettere un po' meno burro? Sono buoni lo stesso. E lui gli risponde: guarda Gualtiero, lo farei anche, però poi i clienti me lo chiedono ancora, il burro, sembra che io voglia tirare indietro per un discorso economico e quindi dargli di meno. Quindi c'è veramente una grossa distanza tra la percezione, quando uno va in un ristorante, di nutrirsi in modo più corretto. Noi anni fa abbiamo iniziato a inserire nel menù alcune indicazioni come calorie o altri aspetti nutrizionali nel menù. Ci siamo accorti che il cliente quasi prendeva meno quei piatti perché pensava che fossero meno interessanti, cioè dietetici, una cosa che la dieta è una parola veramente dura da sopportare, quindi dici io sono a dieta, no, seguire un regime alimentare controllato è un altro aspetto. Da qui siamo arrivati quindi ad avere sviluppato internamente un sistema, lavorando e studiando le ricette, vedendo le particolarità di tutti gli ingredienti, quindi io ritrovo nel lavoro fatto da noi molti degli aspetti che ha espresso sia Vivanda che Edamam sull'analisi delle ricette, degli ingredienti, di quello che sono effettivamente uno specchio da un punto di vista nutrizionale di questi ingredienti e dal punto di vista del gusto. Noi nell'ambito del gusto, poi lo vedremo alla fine, abbiamo effettivamente studiato le ricette e analizzato la scheda, diciamo, gustativa, lavorando con degli esperti di analisi sensoriale per andare a identificare sapori, gusti delle ricette e anche secondo un profilo di una persona poter quindi proporgli un certo tipo di menù. Quindi abbiamo sviluppato questo sistema e man mano pensato come poterlo applicare in pratica, che non rimanesse qualcosa completamente staccato, e siamo arrivati alla
ha una possibilità di avere un aspetto pratico, quindi nascerà questo primo ristorante healthy food restaurant in un ambito dove le persone vanno perché tengono al benessere, tengono al proprio fisico. Quindi all'interno di un centro benessere dove ci sarà una palestra, dove c'è un centro benessere, altre situazioni, un club chiuso quindi questo club, il posto dove lo facciamo è Monte Carlo, perché lì hanno dato la possibilità di sviluppare questo progetto, considerando che a Monte Carlo per questioni fiscali sono residenti molti sportivi che lo fanno in modo professionale. Negli anni scorsi magari stavano meno nella città, adesso visto che sta cambiando il clima mondiale rispetto al fisco, sono molte di più le persone che vivono effettivamente molti mesi in Monte Carlo, sono costretti a vivere in questo ambito, capisco, e abbiamo detto vediamo di poter fare un qualcosa che veramente cominci a utilizzare in pratica tutte le conoscenze che negli ultimi 5 anni abbiamo raccolto. Per cui lavorando con attrezzature che raccolgono tutti i dati della singola persona, quindi il suo allenamento in quella giornata, e ci danno delle informazioni specifiche di che tipo di attività effettivamente va fatta, e quindi lavorando di conseguenza con i nutrizionisti noi abbiamo sviluppato un sistema in grado di far sì che la persona, dopo aver fatto la sua attività in palestra, si trovi già sull'iPhone o qualunque smartphone o in altri apparecchi, ormai ce n'è di tutti i tipi, un resoconto della sua attività e delle indicazioni pratiche effettive di cosa andare a scegliere direttamente nel ristorante o cosa andare a consumare meglio che altre cose, andando a tenere una sorta di diario alimentare che poi cambi, evitando di proporre tutti i giorni la stessa cosa, perché questo è uno dei rischi più semplici. Uno nell'ambito del menù, se poi ha un ciclo di attività molto continuativo e frequente, il problema è appunto sviluppare e perfezionare. Stiamo ancora lavorando con questo gruppo, tra l'altro è un gruppo inglese, quindi ci troviamo a mixare realtà della nostra cucina, perché facciamo cucina italiana con considerazioni internazionali, a volte con alcuni problemi perché gli ingredienti sono diversi e la percezione di quello che è l'alimentazione è veramente molto diversa, però abbiamo effettivamente sviluppato questo sistema che in pratica vuol pian piano seguire la persona e dargli effettivamente uno strumento concreto, senza che debba continuamente andare a inserire dati in qualunque tipo di device, perché questo poi è il punto critico di tutte le applicazioni. Tornando all'aspetto di come abbiamo sviluppato noi tutto il database che sta dietro, sono rimasto molto affascinato dalla presentazione sia di Vivanda che Edamam, e probabilmente, anzi sicuramente chiederò i loro riferimenti perché loro avranno sviluppato in modo molto più ampio, più specifico. Noi ci siamo concentrati su quello che è un range di 1500 ricette del mondo marchesi, e quindi abbiamo fatto un lavoro molto pratico, meno teorico, però ci serve poi avere un supporto molto più ampio di dati da trattare, e quindi in questo ambito noi siamo andati a definire, rispetto a alcuni valori dell'analisi sensoriale, quindi con un esperto di analisi sensoriale, per ogni piatto arriviamo a definire una scheda di queste ricette, e di conseguenza abbiamo ragionato per poter anche sviluppare e perfezionare questo aspetto di ricette in funzione degli elementi o degli ingredienti che hanno degli aspetti di criticità sempre legate alla singola persona che va
a consultare o vedere il database, questo pensato come database per il cliente che da casa può utilizzare le ricette, visto che sul web ormai è risaputo che le ricette sono le cose che interessano più a tutti. Poi noi dal nostro punto di vista diciamo va bene, vorrei sapere quelle persone poi come riescono a realizzarle, perché effettivamente di cultura veramente della cucina c'è ben poco. In Italia siamo messi malino, immagino nel resto del mondo quale sia la vera conoscenza delle tecniche di cucina. Però questo sistema per fare in modo che se io mi collego al database e valuto o vedo una ricetta e ho delle prescrizioni, che possono essere prescrizioni mediche, possono essere allergie, intolleranze o anche solo sapori che non mi aggradano, la possibilità di avere una proposta di alternative rispetto a tutta una mappa sensoriale che abbiamo definito per i prodotti, e quindi poter avere una sorta di libro di ricette, quindi un ricettario multimediale dinamico che io vado a personalizzare e a mantenere per i miei scopi. Quindi il concetto fondamentale sul quale noi come fondazione lavoriamo è proprio cercare di creare una maggiore consapevolezza per quanto riguarda la cucina, ma anche, e tornando all'ambito della Fondazione Marchesi, per quanto riguarda il concetto di bello e di buono. Per Marchesi questo è il leitmotiv, ha voluto creare una fondazione in questo senso, quindi il bello e il buono. La fondazione si occupa di formazione a 360 gradi, nel senso che fa l'alta formazione per i cuochi, ma inizia a formare i bambini dall'età di 3 anni al bello e al buono, quindi formazione nell'ambito anche di tutte le arti, musica, pittura, scultura e cucina, perché vorremmo creare una maggiore consapevolezza in quelli che sono effettivamente i valori delle arti nella vita e dell'alimentazione in modo particolare. Grazie mille. Grazie infinite Enrico. Visto che abbiamo 5 personaggi in cerca d'autore, ci sono delle domande che arrivano dal pubblico? Ci sono curiosità? Ci sono approfondimenti? Perché difficilmente potremmo avere un gruppo di questo genere. Lo so che di lì non si vede niente, ma c'è gente qua. Noi lì non la vediamo, ma c'è gente qua. Nessuna domande particolari? Ok. Thank you. Hi, everyone. Just a quick question. There's a lot of initiative around building, I would say, a huge database around food. And is there an open one? Because it seems like all your initiatives are more private. So I guess food should be accessible, food data should be accessible to everyone. Please. Number 4. Number Prego. 5. Five, Six. 5. Or So, six. 6. So, Oli. so our service is API enabled, and we're trying to build a developer community that can use our API for free to plug into their web properties. So if you have an app or a blog, a food blog, and you're interested in personalizing it, we're going to provide that service for free for the ecosystem. Our objective is to work with brands and retailers. That's how we monetize. But the ecosystem as such, we think it's really important that they should be able to use our service. Grazie. It's same here. We have free access to everything we do. We have APIs for the food recipe search, for diet recommendations, for everything I described. There is free access to, and it's mostly to test. Really, there are free tools available on the web if you want to search specific food. It's more complicated to do, but they're free. We are to use in a more advanced way. It's paid, but it starts at $9 a month, so it's not something like it's very costly at any rate. Our goal is to democratize food data and make it very easy to access. So it has to be very low cost and it has to be very accurate. Thank you. Can I? It's a very good question.
we make some research of food products, nutritional information worldwide, and they are not available for the people. This is, wow, how can be, this situation is not fair, it's not. So the governments, they need to publish the nutritional information for food products for free. And this is the first step the governments has to do. So in this, so we can then democratize it for the people, because for us it's complicated to have the nutritional information from Italia, for example. We need to pay like 6,000 euros to have this. So we are a little company and we need to earn some money to pay all the development, and all the buying of this kind of information has to be for all free. But now we are collaborating with supermarkets in Madrid. So the software we create will be in the point of selling, and you can have information of the fruits and vegetables through a device, and all the data is from Diet Creator software. So some people, they will in stores have for free part of the system we built for all. No? This is what we can help in this step. Grazie, ci sono altre domande? Sì. Yes, hi. Also a question to the food platforms. I'm not sure I understand your economic models. I mean, how you actually make money, because I assume that in the end, it's part of the project. Like, I'm happy to give you more details later, but if your space is a $700 billion space in a food purchase in one country, that's the US, and 3 trillion worldwide of food purchased, and you empower that system to make better choices in all regard, I think there's a tiny cut of that is in all our cases, a pretty good business model. But I think we all have different monetization models that are pretty sound. So, but I'm happy to talk to you about it later. I mean, it's a very difficult market to make money out of. It's most of the data available, it's free. So actually what we have to do is we have to do it better and at a very low cost. We generally charge licensing fee, data licensing fee for what we provide. For example, I'll give an example. New York Times, we analyze their recipe. We charge them some very, very, very small amount per recipe, per nutritional data per recipe a year. It's a fraction of $1. And that's about it. It's same for everybody else. Recipes are available freely more around the web. Recipes with nutrition, more difficult to find, and the more in depth you provide, we provide a lot of depth, like just Vivana, of nutrition as well. We provide glycemic index. We attach a lot of stuff which is not available on the web. We charge for it a little bit, but we don't charge much. That's the case, and so that's why we have clients in the end of the day. For us, it's very easy. We have good luck. We have a lot of clients. They buy the software. So our business model is very clear. The dietitians, they pay a subscription, and they can use the software. So this is, for now, our business model. Nutritionists. Yes. When you refer to your clients, these are nutritionists, yes, mainly, or dietitians. Yes, we sell a license to dietitians or nutritionists. They buy the license. Also doctors and also personal trainers. They are recommending diets for their clients. So we have easy, for good luck, we have no problem with earn money. Another question. But not too much. It's not Thank you. Yeah, it feels like each of your presentation is dealing about a scenario, right? Which nowadays may be a niche scenario, but in order to be effective on a global scale, it requires the mass behavioral change of people. What is your personal vision when this will happen for you, and
where will be the countries or like the geographical locations which will drive the change on a mass scale, on a huge scale? Can I? Yes, it's a very good question. I think the first is that the people has to realize that health is the most important, because with health you can do better life and have better conditions and be better with you and the people that are in your life. And food is the first thing allow this. So I see a movie days ago with names from French movies. Tomorrow is the title of this movie, and this movie explained that we will in the future make our own food in the cities, for example. And I think this is the way, because we cannot depending from big companies. They send the food around the world and they are not sustainable. They crash the ecosystem. I think the first is to have good food for all in proximity, close to you, not in this unbelievable machine that food products. We visit a lot of companies, PepsiCo, Coca-Cola, and to give them some solutions, but you are the problem, no? The problem are you. So we need to change all. And I think this kind of meetings is to realize and to think that we need to make good food with variability for the people. This is the first. And then we need to interpret the data and all what happened with the people when they eat. Because if you don't have a good interpretation, you cannot provide them with the healthy nutritional they need. So I think it's a combination to know the bodies and give good food. Thank you. Posso provare? Sì. Yes, yes. Parlo in italiano che... Come vuoi. No, questo scenario si sta già un po' delineando. Noi abbiamo esperienza con il mercato statunitense, ad esempio, dove c'è solo per fare un esempio, una progressiva riqualificazione del concetto di snack. Ad esempio, quando parlavo di snackification prima, mi riferivo esattamente a questo, dove l'aspetto nutrizionale del cibo è messo in primo piano, sempre di più, perché le persone sempre di più fanno attenzione a quello che mangiano. Quindi poi vorrei distinguere tra un atteggiamento pragmatico nei confronti del cibo, che si sta affermando anche questo sempre di più, molto negli Stati Uniti, ma si sta trasferendo anche da noi, soprattutto nelle grandi città, in cui al cibo, in base a questo atteggiamento, al cibo si chiede di nutrire, cioè di fare il suo lavoro, escludendo tutti gli aspetti ritualistici e edonistici che normalmente il cibo ha. E questo avviene nelle ore del lavoro, cioè nelle ore attive delle persone, per cui sempre di più si sente dire che il manager ha bisogno di soluzioni veloci e ha bisogno di non avere problemi, cioè che il cibo che mangia non gli dia nessun tipo di problemi, di controindicazioni, eccetera, e gli dia energia. Questo è vero, ripeto, solo nelle ore del lavoro, perché parallelamente si sta consolidando un approccio invece molto più edonistico al cibo. Tutte queste trasmissioni alla televisione sui grandi chef, la riqualificazione incredibile che sta avendo anche il fast food negli Stati Uniti, ma anche in Italia, cioè dove si tende ad offrire sempre di più cibo di qualità.
Cioè questi due fenomeni, attenzione estrema alla quantificazione e alle proprietà nutrizionali, quindi approccio pragmatico e funzionale al cibo, e l'approccio invece edonistico in cui addirittura si perde tempo, si usa il proprio tempo libero per imparare a cucinare, per andare a scegliersi il ristorante particolare, eccetera, eccetera, slow food, eccetera, sono due movimenti che stanno andando in parallelo, in qualche modo si stanno specializzando, uno nel tempo libero a cena, supponiamo, e l'altro invece durante le ore attive della giornata. È qualche cosa che già sta avvenendo, insomma. Non so se era una risposta. Grazie. And I think it will be the US, as it's strange as it sounds, because like 20 years back, US was a food desert. And it will be the US because of very pragmatic reasons. There is the combination of the wearables, which, as described by Federico, they track what happens, but it's also because of simple money matter. A lot of because now that we can track what affects our health, there is the element how much we pay for our health. So a lot of the insurance companies in the US, because they can now predict that if you follow a certain behavior, and now they can track if you follow a certain behavior or not, they'll give you a discount even on your health insurance. On top of that, because you can track your behavior, now you know when you're doing something wrong. So you have the incentive of doing something. So in the US, this ecosystem of data flowing around your doctor, around your insurance company, comes to you. It's coming together, and so that you can have both the hedonistic approach in cooking home, but knowing what you're cooking, and having very easy for you to buy everything you want to cook and deliver it even on your door without even you going to the store in the same day. And then at the same time knowing what's inside, and at the same time knowing how this affects you in the long run and in the short run. So it will happen first in the US, and then it will be delivered mostly to around the world. And mostly it's because of the money which is available in the US and which are being thrown into that. Only I believe last year it was about $1.5 billion invested in health startups. So that's a lot of money, and it will eventually help us live better. But I would say that's the answer, and to me. Grazie, se non ci sono altre risposte o altre osservazioni, prego Enrico. Una sola cosa riguardo l'alta cucina, che è uno degli aspetti. In Italia non la vediamo ancora molto questa attenzione, però teniamo presente che i francesi sono coloro che comunque che cercano ancora di guidare l'alta cucina, visto che i medici l'hanno portata in Francia, poi loro sono stati bravi, sono molto più bravi di noi a vendersi e a rendere importante quello che fanno. Alain Ducasse, uno degli chef di riferimento in Francia, adesso ho perso il conto di quante stelle Michelin tra i vari ristoranti, credo che ne abbia 27, sommando i vari ristoranti nel mondo. L'anno scorso ha trasformato il suo ristorante di Parigi, uno dei due ristoranti a Parigi, a Plaza Athénée, quindi un ristorante a 3 stelle Michelin, in ristorante vegetariano. Questo dopo che 3 anni prima avevano fatto uno studio sulla tendenza della cucina nel mondo e quali erano gli aspetti, quindi ha colto questa importanza. 30 anni fa un allievo di Marchesi ha creato un ristorante, si chiama Gioia, un ristorante di cucina, all'inizio faceva vegana, poi si era trasformato subito in vegetariana, adesso è ritornato in una cucina quasi completamente vegana perché il mercato è cambiato. Per 20 anni ha fatto fatica a rimanere aperto col ristorante, negli ultimi anni sta crescendo sempre di più, quindi la tendenza si sta vedendo, non ancora così forte, però credo che nel futuro si vedrà sempre di più. Grazie. Bene, allora io con queste ultime considerazioni vorrei innanzitutto ringraziare Joachim, Janko, Federico, Oli e Enrico per aver condiviso con noi il loro cammino e per averci fatto capire alcune cose. Noi siamo quello che mangiamo. Molte volte non sappiamo bene chi siamo e cosa vogliamo essere, ma con questi strumenti qui almeno abbiamo consapevolezza di ciò che mangiamo. Grazie di cuore, grazie a tutti voi e buon proseguimento qui a Seeds and Chips. Ciao.